Так, трансляция пошла. Отлично. Всех приветствую. Кто со мной сегодня здесь и сейчас? Посмотрите записи респект, кто со мной здесь и сейчас. Давай на респект. Сегодня мы, ребята, продолжаем играть игрушку под названием Cthulhu или безумие. Больше раз мы остановились, потому что мы начали дело о таинственной смерти. Дело Хокинсов называется у нас. Мы просто серию, так как помните, если смотрел, прибыли под Дарку Отера. Таинственный пожар, который строила типа дочка художница, и вся семья погибла. Причина мы так и пока еще не узнали почему, но здесь очень много тайн, очень много такой скрытой информации, но в этой прошлой серии мы все-таки нашли тот склад, но нам помешала одна таинственная женщина. И как помните, в конце прошлой серии нас, я даже только, конечно, побили, но мы все-таки нашли способ достучаться до женщины. И в принципе мы сейчас будем с ней идти к снова направлению склада. Нам нужно подсказать, что делать дальше. Cheat activated. Вот. Пошлите туда. Проникните на склад 36. Вот эта женщина ее. Кэтрин. Тихонько будем, не спеша. Не спеша. Кому нравится эта игрушка, ставьте лайк, наверное. Обязательно подписывайтесь на канал. Apart from that pig-headed Bradley, I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something coming. Something real bad. Тишина. Don't put that beast back in the water, you. Тишина. You're crazy. Хотите, ребята, чтобы продолжали серии по основным играм, что ваши решения, пожелания, простите глаз, пожелания, лички игры. I don't know. I was just wondering. Let us through. Oh, okay. Всем привет, что присоединился. That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Тут сам справимся уже. Маленькие. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Это происшествие. Войти
Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Здравствуйте. Ребята, не советую проходить вам на полный желудок, это течение. It smells as bad as it looks. Фу, отрадно. У меня сейчас дурно. Can't sleep. I know how that feels. Что здесь интересно? What happened here? В порыве чего-то чернила, чьей безысходности человек разбил, скорее всего, зеркало. Ну. Не повторим действие тогда. Ну ладно. Давайте продолжать. Что здесь у нас? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Человек лежит, который внимал, фотографирует количество мужчина по телосложению. Взять нет. Оккультизм. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Картина. Так, подожди, что покинуть, да? Давай покинем. Тебя что-то хотел. Странно. Обыщите склад. Что еще обыскивать-то? Получено новая улика склада Хокинса. Что у нас? Очень такие. Один из примеров, да, хорошо. Окей, рассудок. Кошмары. Улики, да, хорошо. Теперь. Фу. Чё, всё? Я выходил. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. Да. I'm going to need your experience to Can you explain what this painting is? Тут играли без комментариев. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? Ну, конечно, хочу. Там моя работа. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on.
My car's parked down the way. Там страшный Andrews, вхож. would you please shut the Жуть door? какая-то. And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Не дизайн. That's the Ёперный Hawkins козбех. mansion. Come on, we got some driving to do. Капец, ни хрена себе. Глава 3. Сад вокруг особняках Хокинсов. Пирс мог пробраться на склад, место, которое казалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто недавно жил. Кроме того, обнаружил частично обгоревшая картина. Во время осмотра прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет отвезти сыщика в особняк Хокинсов. Ох, ребята, хорошо, что вот наша тренер, наша травка. И пускай не будет даже кадры. Так, Карсон, кстати, ну уже до сих пор такое ощущение, что он похож на Джокера в старости. Надеюсь, не понимать меня. Повторюсь, что нравится эта игрушка, поддержите лайками. Обязательно подписывайтесь на канал. Предложение пожалуйста, пишите в комментарии и в личку. Мне очень многие люди писали, и пошел в Уфу. Вот в повышенном пожалуй, мне я очень не запустил стрим. Well, here we are, Hawkins Mansion. Так что, ребята, просили мне пройти игрушку под названием Production Night. Это The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like his son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared if there's going to be trouble.
It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Шутим. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Простите. Да, я повторюсь. Мне уж выражали про скорее про продакшена и так далее, да. В принципе, продакшена я приду на записи. Позаписываю. В принципе, это и почему бы и нет. Раз спросите, это пройти ее. Я ее пройду, пройду. Я ее запишу пару серий, если вам понравится. Если мне хотя бы 2-3, хотя бы 7 просмотров одно видео, значит, можно будет продолжать записывать буду. Если вам уже не понравится после первого видео, я снимать не буду. Ебануться. Чё, кладбище, что ли? Ночновато. Что-то видимо реакцию. Меня аж передернуло. Кого-то жутковато. Дальше, сейчас пока отключимся от игры. И Скайрим, ребята, Скайрим буду проходить либо на стриме, либо на записи снова. Пока еще не знаю, когда будет Скайрим, мне пока еще неизвестно, когда будет у меня время на самые игры. И должен просили пройти, ребята, еще раз иском. Ребят, не знаю. И там же в очереди стоит, и Хитман стоит в очереди. У меня стоит. Я пройду, ребята, обязательно пройду, ребята. Все игры, кто пишет мне в очереди, я пройду. Все в порядке, не спешите. Скорее пройдем. Продакшн пройдем. Потом кого будем еще? Золотую проходим. Проходим мы дальше в ферму 90. Ребята, очень много проходим игр. В порядке, все в порядке. Я говорю сразу, что у меня это что было. Ребята, вы видели? Мне уже страшно. Все это игры, то вы мне пишите в пожелании пройти, мы пройдем. И пройдем мы только сможем года. В эту недельку я не буду записывать ничего. 14 января аж буду записывать. Я буду записывать игры и стримить по 27 число, по 27 декабря этого года. Потом меня не будет до 13-14 января. Говорю сразу, что не будет потом проблем и вопросов. Так, мы отвлеклись, да? Такая, чтобы мы немножко отвлеклись от занятия игры. А сейчас давайте я посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас кладбище. Как сказал ранее, мрачновато, жутковато. С тобой можно говорить? С тобой нельзя говорить. Ладно, тут и посмотрим. По них можно почти. По них нельзя. Давайте посмотрим. Читать. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Свежие. The old caretaker must be very attached to her. Я завтра буду записывать фильм. Это не на эти выходных, подождите, фирму. Не скорее всего, продакшн на это. Раз так просто нет, я пишу я. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family.
I must say, it's pretty gloomy. So, detective, does this place inspire any thoughts? Это точно это. Что есть, то есть. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. То, что тебе в Silas would ужастиках never have сниматься. let such a thing happen. Повторюсь, капец. Страховость якась. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Why were they buried here? I was given to believe that А, it да, я was Charles спрашивал уже. Hawkins' wish. Strange idea. Mrs. Hawkins... Это я спрашивал. А, видишь, серию. Let's go to the mansion. Так, здесь не все. А, вот еще. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of Poor deranged kid. individual would defile this? Poor kid. Steal a burnt painting. I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Все. Poor kid. Бедный малыш. А, понятно. Че? Ладно, пошлите. В особняк, в принципе. А, постой здесь, а я как раз не все смотрел. Каждый лоб смотрю. Тут мои делы. Понятно. О, я что за все? Да. А чё у нас никому показывают это вот? Это могила. The caretaker takes great care of these graves. Раз особняка ходит. Ну, пошлите, пошлите. Жутковатое место. Ребята. Мне кажется, самому немножко страшновато. Так, смотрим. Никого. Никого. Ага, центральный вход забит. I'll have to find another entrance. Придется найти другой вход, заколочено. Кого заколотился? Привидений. Призрак, который тут шастает. Стол валяется. Что здесь у нас? А, здесь типа видимо это было. Не понял. Посидеть там нашего. Окна заколоченные. Почему нет? Смотри, окна заколочены везде. А, это лестница. This entrance is still in use. Кажется, видите. Нихера себе. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir. All right? Тихо, легче. Put down the axe. You know what we do with rubble like you? Такой рваник какой. We got them! Пускай кишки бросаем в Dump океан. them into the ocean! Тихо, 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 тихо. Старикашка. Угомонись. You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk Он calmly. типа говорит спокойно. I'll show you how we have it out on Darkwater. Give me that. А, видите, какое время. Control yourself, old man. You've got guts, you little bastard. You and I have got some talking to do. Это, ну, да, всем. Understood. Да, что ты I'm ушел? listening. The Защитите police съемки. report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case.
Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Давай спустим. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, never hear of me again. Это пришло на But I have a better idea. You leave right now, and you never come back. Да сейчас тут. Officer Bradley, this hood was trying to break into the mansion. Do something, Bradley, or this story will have a nasty ending. I vouch for him, Silas. He's working with us. We have reason to believe that someone entered the mansion and stole some paintings. Impossible. I would have seen it. Better That's say essentially the now let us in. I promise to keep an eye on this one. Okay then. You could have told me that earlier, Sonny. Let's see what more I can learn from this mission. Ключ полученный. Простите за камеру, да? Немножко меня это немножко дернулись. Подозрение на него. Почему, только не знаю. Это ключ вообще, да. Ключ не замочник. Скважине. Фух, я думаю, напугался уже. Ребята, смотрите на знаки. Справа видите тень? Либо это тени, когда еще будем здесь. Либо сюда стоит. Песк осмотрели сады, крутится в некоторых этап. Семья похоронит саду, которых не осталось. Старый сторож все еще верит своим жизненным внимательным, невооруженным топором, присмотрит за могилой. Перси Брэдли успокоит его и наконец завалили ключом от смелька. Они вошли в здание и осмотрели место, часто пожар. Не зовет эта тень смущать, которая с правой стороны. Правильно. Понимаю, я уже таки смотрел, ну, где-то сюда немножко страшно. Воу. Смотрите. Такое ощущение, что то есть потом тоже убегает. Эх, блин. Где старый Зив? Поворовать бы сейчас. Блин, тут я по-моему, когда далеко может играл Зив. Ну, вора. Если кто играл, поддержите лайк мне. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Ага, место. Нельзя. Сейчас, подождите секундочку. Сейчас, секундочку, Вадим, честно. Это тут немножко звук понял. О, ребята, и по клише этого каша, этого ужастика за окном уже гроза началась. Давайте смотри дальше. Давай. Так, смотрим. Осмотрим место происшествия. Ой, ребята, всем привет. Отпишите меня, да, как слышно меня. This roast.
What strange creature has flesh like this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Ах, мальчик сидел, разбилась. Ага, СМИ. Так, дальше смотрим. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? По-моему, Something ссоры. happened at this table. Скорее всего, ссора. Так, давайте посмотрим, что дальше можешь пока... До того, пока покинем место преступления. Картина обычная. Обычная. Фух, я уже мерещится. Так, ну что, возвращаемся обратно. Working, officer. This dinner table tells us Последняя вечеря. Hawkins' family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Ну, что-то в соседней комнате. Это странно. В соседней комнате переключиться на улицу. Так, подожди ты. Открываешь. Ага. Ё-моё, стены проломили. Ага. Стены проломили. А вот копоть от этого. И этой копоть от пожара. Походу, вон она, комната. И то кровь, походу, горела хорошо. Так, походу, тут точно не забраться, ладно. Видите, все, кто-то убил. Смерть. О! They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. Краткая сумка на пути, классно сказано. Надо будущее, то есть не на фотографа. Too much rubble. I'll find an easier way. Камней, дай не камней, а правильно сказать. Ладно. Ну, ребята, вот он сейчас пожара сюда. И пошел в ту комнату. Завалено, хотя там комнатушка. Ладно, пошли, ничего здесь нету. Ничего. Let's see if I can find something the cops missed. Закроем, давай. Вооружаемся. Нельзя, зараза. Ладно. Ого. Ага, вот вижу. They had a fight. Why? Они подрались, почему? Тоже интересно. Пройти дайте. Так. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Много пил. Хокинс пил. Может, не пьющий. The child's corpse left a trace. Where are the others? Если тут поставил следы, где остальные следы? Did someone escape the fire? Кто смог? А кто, интересно, тоже интересно. Вот он, похищенная картина. I found on the docks really came from here. How come it didn't burn? Почему она не сгорела? Ребята, вот смотрите. Они поссорились за чего? Did it stop at the time of the fire? Пожара.
остановились. Да, он пил. Хотя знаем, что он малопьющий. А, туфель касалась. Возвращаемся. По удовольствию. Был несчастный случай. Или драка была. Здесь упал. Отчаянная попытка бегства. Мальчик. So, detective, what do you make? Что вы думаете? Что могу думать? Несчастный случай. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Где-то особняк. А, мы ушли с другой стороны. Don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Так, подожди. Жди. О. Заперто. Блин, не высадить. Принимай гневоры, чтоб... О. Видится. Тихо. Есть медицина. Прогресс. Блин, да... Да. Ладно. Выбитая дверь. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse. And given the blood stains, I'd also say that it's the same person. Один тот же человек использовал. Так, это вопрос висит. Значит, где-то что-то. Где-то что-то. Менее. Так. Это что же мигает? Картины. Lyrics of the drunken sailor. Старая морская песня. The lyrics of the drunken sailor. The sea shanty. О, что это такое у нас? Франкенштейн Мэри Шелли 18 года. Так, смотрим дальше. Что здесь у нас? Какой-то еще какой-то особняка. Это что у нас? Моби Дик. Melville's classic. The epic battle between Человек и да. Mandatory reading for any whaler, I guess. Любого китобоя. Так.
This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration. Чем для игры, понятно. Так что здесь у нас... This place was falling apart long before the fire. Называется, до пожара разворвется дом. Правильно, как сказали, за дом строится еще при первых поселенцах. О, неудивительно. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Что может выварить? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Маш, найдем. Блин, так глаза уже бивают. Пугайся, пока что мы там. Ах, не сюда, вообще сюда. Да, смотрим, что тут еще есть у нас. Такое ощущение, что мы не все смотрели. И все. Так, ребята, повторяюсь, кому понравилась эта игрушка, поддержите лайками. Так. Книги. Тут ребята, книги это все. Тут книги это все. Значит, там второй этаж у нас, а? Второй этаж. Смотрим. Пойдем сюда. Ну тут, конечно, библиотека читать не перечитать нафиг. Те года иметь такую шикарную библиотеку это роскошь. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is. Разный стиль. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is. 20,000 leagues under the sea. 20 000 лет под водой еще на столе тайных бездны. А кто ж пишет, написал? Ты, 200 лет под водой. Не это все. Да. Ключ. Ага, у Ники. Ты смотри. Ага. Одежда, да? Знания. Вот знание, да? Изготовление верно. Ух ты, ё-моё. Будем знать. Это что у нас? Кормили светян. Киты. Китобойня. Да, бросили твой остров китобойня. Мне не нравится вообще-то. Ох, и крипово. Ох, и, конечно, амнут. Здесь мы... Фу, блин, я думаю, что он лежит. Здесь рогов не будет. Жалоба. Предатель урали полиции. Милостивый государь или милитарь, как еще называют их. Как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиенту. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало поместить его под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен разуметь ее. Если же подобный случай будет повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хоть поверьте, что это станет для меня истинной
пытка ваш, освобождение ваш, а то вы вот. Интересно, интересно. Что же она высвала, что ли? Не может быть. О, как я проломили эту часть, которая сгорела, мы уже прошли. Потерял. Там был всего лишь один прям такой сгорел всего лишь. Быстро это тушить. Да почему огонь распространяется на деревья, которые были чернее тучи? Заперто. Тоже это тайна становится. Опа, открыто. Рядом темно. И страшно. Ну, она зашли, да. Давайте берем. Сестра. Комната мальчика, ну, понятно. Титаник. На колесиках. Фантазия, конечно. Ага. И замок. Ага. Замок из них. Умно. Замок, видите, замок из книг, типа замочек такой, типа дворца. Дворик сделаны, и башни сделаны. Классно, молодцы. Детская крепость. Какой же угрозы пытался защитить свой мир? Тоже интересно. О, книга. Том, что Марка Твена. Сара написала перед сном. Интересно. Ну, почему? Нормально, опять не кажется. Там довольно слишком сильно для мальчика. Что-то не так с этой семьей. Скорее всего, не были разногласия в семье. Что не... Что люди не могут разглядеть картину. Самое тревожное не только с мальчикой. Что-то видел. Что-то пугало. Ребят, смотрите, я сейчас даже... Сейчас выйдем с расследования. Комната мальчика. Страшно как-то. Вы такая без такая, видите? И да. Мальчик фантазии сначала работала нормально, в таком хорошем русле, потому что случилось его, переключилось его мозгу, его фантазия стала видеть по-другому. Картины белые, полно отсюда сняла. Заперто. Так. Мы туда пришли. Тут дверь вышибта. Здесь у нас ничего. Так, ничего, пошлите дальше. Страшновато. Опа. Вопрос мигает, значит, здесь есть такое. Ой. Фух. Я вас видите, видите. Да, интересно, что он скажет. Это комната. Не-не-не. Блять. Я немножко занят. Паюра. Класс. Нет, подожди, секундочку. Простите, тут звонили кое-кто, и сейчас не могу видеть. Так, ребята, продолжаем. Достаточно не переживаем. Блин, думаю, сюда стоит там уже. Блин, стул, блин. Ладно, пошли дальше. Так, что... Фонарь ключи. Барбитураты использовали подавление системы. Иначе понимать их прекратились. Везде уже нельзя. Я думаю, что понимаю.
Бербуроты, Сарахукит была, наверное, очень возбуждена, если примерно такому лекарству. Возбуждена от чего? Мне мысли, конечно, разные роются в голове. Одна хуже другой. Ребят, ну не подумайте, конечно, вы что. Отметка. Ребята, жаль, что я не снимаю на веб-камеру. Вы видели моё лицо сейчас. Меня аж... У меня глаза сейчас на пик стоят. Символ. Круг. Хорошо, что еще не пентаграмма дела. Пятиконечная. Что здесь? Оккультизм. Оккультизмом интересовалась. Новогодний период. Оккультный ритуальный круг. Блин, не прям, тут у меня ж от видео мышка чуть, точнее, клавиатура чуть упала. Так. Дальше. О, господи. Страховочка якась. Тихо, давайте ящика смотрим. Ничего интересного. Журнал продаж. Ага, смотрите, у нас тут здесь перечислены проданные картины Харри Хокинс. Я не буду зачитывать, вните сами. Возврат, подарок, кому-то выставка. Фэнтас Сандерс, почему интересно? Интересно. Представь о своей жене. Несмотря на то, что все это... Да. Следы, значит, бутылка, как бы, знаете, под когтями проведена была. Давайте. Locked. Заперто. Твою мать. Locked. Угу. Так. Нагрелась, походу. Это ничего интересного, да? Да, у нас ничего интересного. Так, ну что, пошлите отсюда. Тут мы... тут сказать. Так, вроде тут все отложили, да? Да, вроде все. Не все. Вот, видите. Письмо агента. Мне нравится с тех пор, как ты оставил нас последний раз на забытом богом острове. Твои работы интересуют коллекционера. Умоляю тебя прислать несколько нам картин. Последние мрачные, странные, волнующие, ушли очень дорого. Предлагаю твою долю с продаж, добывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал всему миру. Любовь, Максимилиан Эль. Интересно, кто это? Ну, я понимаю, конечно, по сюжету, кто это. Пойдем. А что за темно стало все? Что я думаю? Или что не... можно... Подожди, можно... Да, так вот. Можно. Bradley, is that you? Ребята, это вы слышали? Давайте закроем дверь. Понимать. Снова полосы.
Картины. Ой, точнее, картины, давайте посмотрим. Жуть. Лампа. Сейс лампа до Бредди. Да, походу здесь не набирался Пельман. Это что? Главный герой? Кто это? You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. В смысле никого не видел? Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. This door is blocked from the outside. Поймайте вора. Вообще, как и все остальные. I'll cover you. This door was closed earlier. Where did he go? It looks like an old seaway map. Да просто координаты на этой стороне маршрут карте. У них получается маршрут. Do you really think that your fugitive came in here? I don't see any way out. Здесь был, не вижу выхода. Нас тут залито. Нахера? The Scylla. It's the boat stranded at the entrance to the harbor. Опа! Смотрите. Потайная дверь. As if the bookcase has been moved several times. Да ищем ключ. А, о. As if the bookcase has been moved several times. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Great. I managed to force the gears. Looks like I've triggered something. Well done, Pierce. Угу. Ха, тайный выход. Интересно, интересно. Походу сюда наш таинственный гость ушел.
каком-то смеке какие-то начался пожар. Успею. Справились видно много пьесок на стабре Брэдли, поскольку в них напали на след устаревшего время пожара. Когда человек капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хокинс, похитив картину, детектив полицейский бросил след за ним. Проследив за взломщиком, это комментарий Чарла Хокинса, они обнаружили потайной ход. Место Брэдли спустился в туннель, идущий под особняком. Интересно. Знаете, похоже на шахту. И походу ее рыли вручную. Прорыли так, остальное сыпалось Secret passage under the manor. прямо как детектив нормально дарю отразить. Это фундамент, походу. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. Медиапорки деревянные. Подвал, ё-моё. Капец, ребят, ничего себе. Даже надо как-то... это фундамент этого, скажите кого? Особняка. 3 стула. Ты пишешь мне, не люблю, пишут в момент трансляции. Сейчас, секундочку. Угу. Они блин, это похоже на стержневый корень. Ты явно перерос скорее. Сундук. Did Charles Hawkins use this place? Часто был в этом месте. Who were the others? А кто остальные? Их лица не разглядеть. What is this mask? Оккультная чаша. Что составляет за маска? Ага, смотрите. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. Что мне придадут? Приветствую, кто присоединился. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Как будто придалось. Что-то еще здесь. Я знаю, что-то есть. Это просто вопрос мигает. Фу, страшно. Так. Какие-то книги. Ясно, не дают. Ребята, смотрите, мы что-то допускаем. Что-то не дает мне выйти. А вот. Ох, видит Сара Хокинс. Может отношение к смерти иметь. Теперь можем выйти. Хачка осталась, хорошо. Поэтому помещение как-то тут нехорошо. Ёпстудей.
Давайте сюда посмотрим. Ага, вот здесь небольшой ход. Ах, блин, FPS проходит. Точнее, кадр проседает немножко. Немножко. Это не страшно. Немножко это не страшно. Видите, кадр проседает. Of course. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. Дальше вниз. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Ты бы нашел ключ из этого. Слушайте, это мне кажется здесь знакомое место. Там что-то такое зеленое мигает. Фу, страшновато немножко. Ага, здесь раз небольшой. Это можно без шума внешь. Стремновато, ребята, стремновато. О, Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Навес снов. Чего не надо. Их туда хрена, блин. An old diary. Старый дневник. В этой книге упоминается верование пропавшего племени. Они поклонялись сущности, которая обращалась к ним во снах. Похоже, что племя исчезло до того, где массовое жертвоприношение своему божеству. У них священника 2. Точнее, жены священника там 2. Новогодний элемент пропавшего пламя. Чё? Леснов. Зачем мне вы делали, ребята? Что это такое? Что за чудовище какой-то? Глаза. Язык здоровый. Фу. Ничего, ничего. Просто замерзшее это. Да, включим. Let's bring. Ведь. Опа. Опа-па. Заперто. Мы, по-моему, нашли вход в другой пещеры. Мы пещеру нашли. Да, пошлите. Пока не надо будет. Нужно. Time has weakened these structures. Не пощадила, да, ты прав, не пощадила. Все заросло, блин. О, блин. Все купает. Да, это если не камень, если не подпорки, камень уже давно сварился бы. Сколько лет прошло, подпорки еще держатся, странно. Хотя уже некоторые виды прогнулись. Страшновато. Мне стремно идти. Мне аж стремно идти. Сейчас, секундочку, подождите.
Сейчас я отвечу. Так, давайте продолжать. Я тут, в принципе, был. Я стою здесь. Я думаю, еще эфир продолжится. Да, ну, солидно еще будет. Так, ну что ж. А, это, господи, это огонь такой зеленый. Я смотрю. Так, пещерка действительно большая. Походу уже не под самим, уже под островом. Удивительно открыто. Ё... What's going on here? Что ты? Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Всех приветствую, кто присоединился. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Давай аккуратней. Даже как мне спуститься? То есть на их на коточках. Нас не слышали. Нас не слышали. Ага, конечно. Некоторые люди доходят, ага. Я понимаю, что то, что мне нравится. А клипы смотреть, да? Опять мы. И это, походу, мы здесь были. Я помню это место. A mass grave. Фу. Страшно. Мы нарисованы. Мы хоть живые там. Это с самого начала. I got it. Ребята, с самого начала игры. I can't breathe. What? Панически такая степень начинает возникать. Бейте из таких мест как можно быстрее. No, damn it! I must find a way out of here. Нужно найти выход отсюда. Давайте сюда. Неожиданный выход. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Да-да. Я о том же. Перси о том же. Тоже во сне. Тоже сон. Заперто. Исследуйте пещеры, ребята. Ух. И жестко. А куда нож? А куда нож? Probably some sort of ritual. Нашел. Надо туннель получше. О, блин, ребята. Ничего нельзя его использовать, сейчас вы их тут покомсал, черт. Что, сюда, что ли? Ты смотри, сюда. Так. Ничего. Фонарь.
понятно, нельзя. Ребята, это для самонерных. Лучше не играть в это. Вам советую не играть в это. Потому что у кого есть кое-что кровное остальное, советую играть. Ну, бери. По-моему, попали самое действо. Самое, блин, кажется, того, что происходит. Фу. I feel him. You are gifted indeed. Let him pass through every Нельзя. All you who sleep, we pray for your return. sacred flesh. Ее тут поуходили. Так, 1, 2. Dead? His ritual killed. Where's the sense in that? Войну смысл. Ах, хрен знает пешка, войну смысл. We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Другого хода нету. Мы только сюда. Бежать сейчас. Yes. Стрёмно. Стой. Здесь надо, ну тоже этаж наверх. Я сюда пришел, да? Да, сюда пришел. Два пятна. Сюда есть. Наверх. Это мы сюда, мы... Locked. Ясно. Рядочку. Так, нам ребят, придется, да, идти сюда. По-другому никак. Нас учуял, походу. Можно? Сразу не знаю. I saw something. I saw something. I'll take a look. I saw something. Можешь не замечать вообще. О, смотрите, можно выйти. Фу, блин, я уже думал все уже. Опять оккультная какой-то хрень.
Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit. Don't move! Police! А, это вас не было. Don't move! Осьминог. Смотрите, у него рука осьминожья. I won't hesitate. Bradley, get back! Get back! You asked for it! О, это во сне. Ребят. You shouldn't have seen this. Во сне было. Во сне было. Caving in. I need to get out of here. Он проходит. Час, оказывается, зажим был. Просто оккультным видом занимался. My leg! Просто заниматься оккультным видом. Оккультист превратился и понял этого. Облик осьминога. Облик, точнее, пол осьминога. Короче. Да, ногами пришлем. Это приходится туго. Так, ребята, сейчас я прервусь на пару минут. Трансляцию не прекращаю.
Так, это продолжаем. Ага, не всего. Ну ладно. Кто в шорте БК, кто... Так, конечно, эпично мы бежали, эпично. Ничего не скажешь. Наконец-то свет. Ах ты же зараза. Ребят, неужели мы Вербовский институт? Если касса Брэдли последует за взломщиком в данное место встреч культа. Открытая сети подземных пещер прямо по особнякам Фугенцев. Они стали свидетелями странной церемонии, которая вполне живой. Чарльз Хокинс пытался арестовать его, но Хокинс, тело, которое подвернулось многочисленным датам, был подошел под диско. Пытаясь скрестить Хокинса, Пирс попадает под обвал в критическом состоянии. Он оказывается в Русском институте. Да. Неожиданный поворот. Походу это дело будет, походу, одно единственное на всю игру. Скорее всего. С этим тайным пожаром. С этим таинственным пожаром. Такое, происходит. Походу, сюда не хочет, чтобы знали о том, что происходило пожара и кто послужил виновником и что послужило причиной пожара. Тут, видите, ребята, тут много тайны. Сейчас Хокинг какой-то ляд оказался живой, хотя он был горевшим. Давай. Спрашивать. Ага, мы просыпаемся. Походу, приходим тебя в этом. Фуллер. Поэтому тут еще одна инъекция. Господи. Это что такое? Что у нас? А, мы держим. Какого ляда, что у нас в канале? Что за непс, старик? За старика непс? Капец. Походу в агонии. И мститься тоже даже это. Байда. Тоже как-то мистика. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. В смысле? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. Чего это? Вы что, думаете, что я безумный? Кто? You sure he's better? Не вижу всю эту чепуху. Ему промыли мозги. Редди промыли мозги, походу. Улья что-то скрывает. Явно что-то тайное, нехорошее. Ох, трансляция, блин, что такое кадр проседает. Что со мной произошло? Где я? Хе, ребята. Мы, походу, я знаю, где мы, походу, в психушке. Мы в больничном крыле похожи на психушку. Психушка, что ж он тут оказался? Так. Газ. Ну понятно, как обычно сюда. Чего? Чё за
Пентаграмма какая-то. Ждать. Ребята, я вообще что-то не пойму. Я вернусь в институт. О, какая-то мистика, ребята. О, знаете, что одна игрушка напоминает? Кто играл, думаю, кто смотрел, блин, по-моему, помните, там были картины. Когда картину рисуешь, другая комната открывается. Каждый раз новая комната. Ну что типа такого? Левиафан. Они высидели люди подали за мной из психи. Во. Чё-то глюки мне тут. Ребята. Чё за хрень? Русский торговецкий, хотел сказать, русский. Это кажется, что сначала теперь думал, что попал в больницу. Попал еще в более безумие. Доктор Фури что-то скрывает. Да выяснить, что. Где мы? Как мы там вообще вышли? Там все за день нет двери. Кошмарская светятся ему. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Боже мой, кто такая? Мэри Конден, ты вообще кто такая? Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Это Брэдли. Wait. Bradley is really alive? Ничего не понимаю. I don't understand. You filled me. Вы накачали меня на кузьме. Я не интересна от реальности. Поверьте, мне не могу даже никому позвонить подходу. Мне не приемлемо объяснить вам все время. Я вообще-то не должна быть здесь. Он говнет. То же самое касается и вас. Вы должны уходить как можно скорее. Я с самой одеждой пойду вперед. Встретимся наверху. Подождите. Давайте поспрашиваем быстро. Что тут творится вообще? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment. For problems they didn't have before going upstairs. But this is neither the time nor the place to talk. We must not stay here. There are two men standing guard near the stairs. It's the only way to the повторюсь, если у нас девушка поддержит лагами. Подписывайтесь на канал. Даже не пожалуй на нее в группу. Завтра задам один чат, будем общаться. Чат будет находиться в прямом выпуске. Там находится чат. Там общаться мне надо с вами по поводу игр всех, которые выходят на канале. Так, видите, учебницы для душевнобольных. Они после нашего пережитого кошмара
Думаю, что мы умалишенные, но Ули что-то скрывает. If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Нахер ты открываешь-то? О, еда. Ну что, нужно сказать, что я удивлен вас увидеть. Мне не ход. Вы держите их в этом ужасном месте, словно... Понимаете, правда, где вас ждут ваши спецники их. Явно понял, что скрывает. Ух и темная шатка, ух и темная личность. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Подождите, надо избавиться от этой парочки, да? А что у нас тут? А, это я... Ага. Выйти. Ох. А что это такое вообще? Даже. А, там я понял. Я это понял, что там. Я там этот. Там ток. Почему нас колбасил там? Так, что здесь у нас? Ничего, да? Да. Что здесь ничего такого, немножко, ничего. Ничего. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching a pressure valve. As you want. I'm going to see if there's something still left. You'll run out again upstairs. Yo. Put you aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. If I walk. Коридоры, конечно, жесткие. Тут, ребята. Have I activated anything? Who's there? Меня тупо не видит. Блин, я бы сейчас его это... Я бы сейчас его это... Тупо за лампой шандарахнули. Капец. А у него пол не видит. Нахрен еще 3. Ключ лежит. Это смотрите, ключ лежит. Давайте я свечу.
Так, это кто ушел? Всем пока. Книга. Есть. Очень предмет. Тут нахер панацея. Тут нахер заблудился. Они типа меня увидели. Они типа меня видели, да? Опиум. Самые лучшие препараты. Да. Storage room. Опа. With these chains on your wrist, you can't escape. The door is blocked on the other side. Другая сторона закрыта. Аж мне это. Ах ты ж зараза. Моток лежит. Моток лежит, зараза. В самом видном месте. Здесь мечами. Что-то здесь это... Что здесь? Здесь лежит стоящее. Стоящее наше внимание просто мигает. Просто еще. Музыка нагнетающая еще такая. Что-то, видимо, я опускаю. Там есть мать честная. Кишки, фу. Жесть. Фу. Ребят, здесь ничего не похило. Good God. What could this machine be used for? This machine seems to consume a great deal of electricity. I can still increase the load. It's done. Now for the others. What will happen if I increase the current to the limit? I can still increase the load. Worse and worse. Зачем? Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. The liquid connects it to the electric current. What are its properties? Я знаю, что это мы. The corpse is complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine?
Да. Жути сюда, блин. А вот и это и выход, походу. Ну вот это, походу, и выход. This one will regret escaping his cozy cell. Вот так, понятно. I can still increase the load. Theoretically, I've only got one lever to push. The door is blocked on the other side. Угу. The green gas leaves. This lever must turn on the gas machine. There's nothing happening. Ищи. This valve controls the pressure. Что здесь? Расследование. Ага, что он сам включает. Ну-ка, возьмите сам. О, мы вышли. Конечно, там не надо. Так, ну там выход, да? Да. Ага, это мы вернулись с самого начала, понятно. Так. Интересно, блин, жутковато. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Это мы меня включили. I can still increase the load. What will happen if I increase the current to the limit? Да. Еще один начал где-то найти. Да. Vats of rotten flesh, and worse and worse. Видите?
What's the connection between this meat and the electrical installation? Это должно ничего не начало быть. Походу. Где мы нашли, да, видишь? Это должно еще один быть. Yeah, you there. Come here. What do you want? Sleep. That's all. Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards to your cell to allow me to escape. So, you in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Это раньше было. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be sleeping pills there. So, have you got them? Not yet. Hurry up, if you don't want them to find you. Связали. I'll go take a look. А просто видите это. Мигает вопрос. Фу, протушили, конечно. Who's there? Да ты меня вообще не видишь. А. Тут же исчез. Еще немного для психих. А, ничего, сука, здесь. Who's there? Твоя смерть. Ужасик будет снят. А, мы уже активировали. Желтый. Значит, красный где-то. Я видел красный живот. Да уйди ты. Блин, дебилоида. Кусок. Уйди. Чё, честно писать? Уйди нахер, блин. Чё смотришь? Уйди. Не удвинуться вообще, зажал, сука. Уйди нахер, блин. Я вообще не обратить теперь. О! Одумался. Да уйди ты. Наконец-то. I'll go take a look. Ох, мать честная. What carnage. Фу, ужас. Расследования тут, ребята. Ты можешь идти или нет? Нет.
around here? Это лучше не смотреть. All the levers are activated. О, пошлите. Who's there? Никого нет. Дубинку можем взять, но нельзя. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it. What's going on? Is there somebody? I'll go take a look. Go, бежим. Кошмар. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Is she cursed because of something she did to you? No, it's because she's cursed that she harmed me. On purpose. You say that Sarah Hawkins harmed you. If it were only me, her conscience, her guilt were eating her away. But she never wanted all that. Well, not really. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Сумасшедший. Or you won't be able to escape it. Don't look Идет вон, пока есть. Пойдем идут. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! Ничего себе, ни хрена себе. Что за чертовщина? I got it. Look. This is insane. What killed him?
The gas. Газ. Зараз. Oh, my head. Later. We need to move on. Особняк Хокинса. Подожди, что я... Мы что, сбежали? С лечебницы душевных обустроен повалируется института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли. Он мог бежать ему. Пройдя по каждому этого заведения, которое находится в полном власти доктора Фуллера, придется руководить компанией Фрэнсис Сандерс. При смерти на глазах детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает здание с поражением Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью используют смех Хокинса в качестве укрытия. Фу. Это что такое вообще? Чей это глаз? Здесь как на наведение. Как кто здесь? Ты один. Снова нужно убить. О, понимаете, что не означает? Не есть бездействие. Уже утро, точнее уже день. Должна что-то. Дайте, сука, выйти. No. I want to know what Bradley and Dr. Cole Это выход, понятно. Чем-то спорят. И окна, смотрите, это все окна расторены. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Поговорить можно? Да, можно, смотрите. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. Правильно, бжицага. There are things I can't explain. Да, которые не можешь объяснить, это правда. What happened? Так. А мы не можем. I met a Francis Sanders. You know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain. Tell me how Mr. Sanders died. Убил его. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. Я так и не выяснил. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's кажется, тайна лечебницы. Можно лучше пережить такое, конечно, это посмотреть это. Покажем мини-хоррор. Точнее, мини-хоррор, блин. That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best.
Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Хочу поговорить. Брэдли. The other night's events are still confused in my head. Ты же, блин, тебя ж поконсовали. Тебя ж чат, блин, на свою вренуку, на дяк, на спицу, блин. Разнесся Сандерса, Пес, Корн, Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хоггинс. У них есть новый след Фрэнсис Сандерс, коллекционер рыбности, друг художницы, который погиб в глазах Песта. Так детектив к нему домой, чтобы поговорить его вдовой о гости, которого несчастный упомянул перед смертью. Я так понимаю, это дело затянется на всю и нашу, это, можно сказать так, на все наше прохождение. Так, ребята, время уже. Конечно, мы засиделись тут. Игра интересная. Ну что ж, мы уже пойдем, ребята, в следующей серии. Блин, уже не будем. Уже мы пришли даже, ладно. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Так. Кэтлин здесь. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much Да, можем много рассказать. А что вообще тут вообще делать? Она остров ее. Согласен. Какого фига она делает? Номер вообще здесь. You had the opportunity to talk to my husband. Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Приступом это назовешь? Так. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me.
He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Ну, ребят, хочу вам сказать, что этот мистер Фуллер очень великая личность. Строит из себя хорошего доктора в мире, лечит больных психушки, блин. Day the Shambler Sanders' lives. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? A house of artists. He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Ah! The Shambler. I need to see it. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Ага, если фонограф ставить. Так, отделение что это? Ага, нельзя закрыть, да. Снова картина. Привет. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. What have you come looking for in this gallery? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening.
All's fair in love and war, I suppose. Another volume of the Reverend's wife's diary. Священника. Жены священника. Что у нас тут? Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша судьба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой друг. Забудь о бродяге. Твоя подруга Сара Хокинс. Так, игра сохранена. Так, ребят, давайте продолжим поиски бродяги уже в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. Оставьте комментарии, жмите пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в ВКонтакте. Оставляйте там свои пожелания, пожелания по играм. Всем удачи и всем пока.